Hello and welcome back to Liakat's IELTS YouTube channel. And today we are going to discuss about the IELTS writing task 2, which is based on essay. And if I talk about the academic and general training, both of the group, as they have to write the same thing. I mean essay writing এর আপনার যে সকল টাইপস গুলো আছে একাডেমিক বলেন আর হচ্ছে আপনার জেনারেল রাইটিং ট্রেনিং এর গ্রুপ বলেন, they have to follow the essay writing types. হ্যাঁ, কিছুটা ল্যাঙ্গুয়েজে চেঞ্জ, academic it's more formal where you can skip little bit in general training, but যেহেতু রাইটিং সেকশন মানে হচ্ছে আপনার ফর্মাল রাইটিং এ করতে হয়, so we will talk about one of the types today, which is problem and solution essay. সো বাই প্রবলেম এন্ড সলিউশন এসে যদি আমরা বলি তাহলে মানে কথা দ্বারা যেটুকু বোঝা যায় দ্যাট ইজ দেয়ার উইল বি আ প্রবলেম এবং দে উইল আস্ক ইউ অ্যাবাউট আ সলিউশন। মানে প্রবলেমও তারা বলবে যে এটার প্রবলেমটা কি কি হয়, আবার এটার আপনি এই প্রবলেমের উপর বেসিস করে হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন বিহাইন্ড ইট। So, in solution essays, the topic will be given regarding normal problems or issues people face, and you will be asked to give the solution. Sometimes the question may also be why this particular issue happened, and you may be asked to give your opinions based on the issues. Now, how to plan this problem solution essay? Like, make a list of the problems related to the topic given. 2 or 3 problems can be taken up. The solutions to these problems should be addressed. Construct your paragraphs in such a way that the problems are in one paragraph and solutions are in other paragraphs, consisting of a problem and solution. মানে বলছে যে টপিক বা যে রাইটিংটাই বা যে কোয়েশ্চেনটাই হোক, ওইখানে যে প্রবলেমটা আপনাকে বলবে যে এই এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের কারণে কি কি প্রবলেমস গুলো ক্রিয়েট হয়। So you can pick 2 or 3 of it. আমি বলবো না অনেকগুলো আপনি প্রবলেমস বের করেন। No, you don't have so much time. So 2-3 প্রবলেমসটা আপনি ওইটা থেকে ফাইন্ড আউট করেন এবং সেটার উপর বেসিস করে প্রবলেমস গুলোর উপর বেসিস করে আপনার সলিউশনসটাতেও ঠিক ওই প্রবলেমের যে সলিউশন এক্সাক্ট ওইটাই দিবেন। আপনি প্রবলেম একটা লিখলেন, সলিউশন অন্য আরেকটা প্রবলেমে লিখলেন, নো। যে প্রবলেমটা দিচ্ছেন সেটার উপরই আপনি সলিউশনটা দিবেন। যেমন if we go like example of it, like people today do not feel safe either at home or when they are out. What are the causes and what are the solutions? Write at least 250 words. So আপনাকে এই যে causes একটা প্যারা যে people today do not feel safe either at home or where they are out. So এটার উপরে কেন তারা সেফ ফিল করছে না, এটার কারণগুলো কি কি, সে কারণগুলো বের করবেন। আর সেই কারণগুলো যে আপনি দিচ্ছেন সেটার উপর বেসিস করে আপনার সলিউশনস। সো এই দুটো প্যারাগ্রাফস তো আপনার হয়ে গেল। নাও ইউ নিড হচ্ছে ইন্ট্রো অ্যান্ড কনক্লুশন। যেহেতু আমরা সবাই জানি যে আমাদের হচ্ছে এসে রাইটিং এ উই নিড টু গিভ ইন্ট্রো, কনক্লুশন উইচ ইজ মাস্ট, অ্যান্ড বডি প্যারাগ্রাফস অবভিয়াসলি। সো বডি প্যারাগ্রাফস ক্যান বি 2 or 3, বাট যেহেতু এখানে প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন বলেই দিয়েছে, সো 2 প্যারাগ্রাফস আর এনাফ. But your writing should be clear enough and precise enough that this paragraph is about problems and these are the solutions based on your problems. Now let's look around the structure of it. So normally আপনি যে কোনো এসে রাইটিং বলেন বা যখনই আপনি কোনো প্যারাগ্রাফ রিলেটেড বা প্যারাগ্রাফস কোনো কিছু লিখছেন, আপনার সবসময় মনে রাখতে হবে একটা ইন্ট্রো লাইন দিতে হবে। ইন্ট্রোতে হচ্ছে আপনার হইতে পারে আপনার প্যারাফ্রেজিং করতে হচ্ছে, প্যারাফ্রেজিংটা করে তারপর হচ্ছে আপনি কি দিচ্ছেন, থিসিস স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, তারপর আউটলাইন দিয়ে দিচ্ছেন, which is more or less same of it. Okay, these are the normal of it. Let's discuss it more elaborately. Okay, if I go based on your like structure, I mean by the sentence on sentence basis. So আপনার স্ট্রাকচারটা হবে প্যারাগ্রাফ 1 ইন্ট্রো, 2 প্রবলেমস, 3 সলিউশনস এন্ড 4 কনক্লুশন। এই চারটা আপনার
প্যারাগ্রাফস এই এসেতে আপনাকে লিখতে হবে। নাও ইন্ট্রোতে এখন আপনি কি করতে পারেন? At a sentence level, your structure should look like this: intro, paraphrase, question, outline, sentence. And outline sentence আপনি থিসিস দিয়েও কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন। আবার থিসিস লিখে ইউ ক্যান গো উইথ অ্যানাদার, যে আপনি এসেটাতে এই জিনিসগুলো মানে এই প্রবলেমস গুলো হাইলাইট করছেন। আমি বলছি না যে প্রবলেমস গুলো ধরেন এখন এনভায়রনমেন্ট পলিউশন নিয়ে আপনি প্রবলেমস গুলো লিখছেন। প্রবলেমস গুলো কি কি? এতে হয় যে আপনার যে ন্যাচারাল যে সারাউন্ডিং যে ন্যাচারাল সাবস্টেন্সেস আছে ওগুলো হচ্ছে মেসড আপ হয়ে যায়, অ্যান্ড ইট কজেস আপনার হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও কজ করে, আবার হচ্ছে হেলথ প্রবলেমস করে। সো এই যে হেলথ প্রবলেমস, গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ইয়োর ন্যাচারাল যে সাবস্টেন্সেস আর এপ্রাপ্টেড মানে ডিসরাপ্ট হয়ে যায়। তো এই তিনটা পয়েন্টস আপনি কি করলেন, শর্ট শর্ট করে বললেন যে এইগুলো প্রবলেমস, এন্ড সলিউশনের ভিত্তিতে আপনি বললেন যে অ্যাওয়ারনেস, মানে ওইটার উপর বেসিস করে অ্যাওয়ারনেস, মোর কনসিয়াস অ্যাবাউট ইট, এই স্টেপস গুলো নিতে পারি। সো এই জিনিসগুলো আপনি হচ্ছে ইন্ট্রোতে দিয়ে দিবেন। ইন্ট্রোটার মানেই হচ্ছে কি, যে আপনি হচ্ছে ফার্স্ট লাইনটা যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে ওইটাকে প্যারাফ্রেজ করবেন, এবং পুরো এসেটাতে যে আপনি পুরো এসেটা আপনার যে ভিত্তিতে বা যে সকল টপিক গুলো ডিসকাস করবেন, ফার্স্ট অফ অল আপনি ওইটাকে একটু সামারি করে বা কি কি লিখবেন সেটাকে একটু শর্টলি আপনার ব্রিফিংটা আপনার ইন্ট্রোতে দিয়ে দেওয়া, দ্যাট ক্যান বি কল আউটলাইন সেন্টেন্স, অথবা বলতে পারেন থিসিস স্টেটমেন্ট। মানে আপনি এসেটাতে কি লিখবেন সেটা আপনি ফার্স্টেই একটু শর্টলি বলে দিলেন। Problems, state problems, then explain first problem, explain second problem, example of first or second problem. এখন অনেকে বলেন যে আমি ফার্স্ট প্রবলেম দিয়ে যদি আরেকটা এক্সাম্পল দেই, সেকেন্ড প্রবলেম দিয়ে যদি আমি এক্সাম্পল দেই, বোথ অফ ইজ ইট ওকে। আপনি যদি চান যে ফার্স্ট প্রবলেমটা বলে সেকেন্ড প্রবলেমটার সাথে আপনি হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলেন, সেটাও করতে পারেন, বা হচ্ছে প্রত্যেকটার সাথে একটা এক্সাম্পলও দিতে পারেন, ইটস আপ টু ইউ। আবার যদি বলেন যে আমাদের টপিক পরিচিত না, তাহলে এক্সাম্পল দিব কিভাবে? ইউ ক্যান ক্রিয়েট ইট, বাট প্রবলেম সলিউশন যেহেতু পাচ্ছি, অলমোস্ট উই ক্যান রিলেট, কিছু না কিছু কমন আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। And the thing is that if you don't find any common, you need to make up. They are not going to judge you anyway, যে either you have done it or not. সলিউশনের ক্ষেত্রেও সেম, কি কি সলিউশনস দিচ্ছেন, ফার্স্ট সলিউশন, সেকেন্ড সলিউশন, উই ক্যান গিভ এক্সাম্পল অন ইট। দেন কনক্লুশনে আপনি পুরো যে এসেটা সাজিয়েছেন এটাকে আপনার সংক্ষেপে লিখে দিলেন যে আপনার এই এনভায়রনমেন্ট পলিউশনটা ছিল, এই এই জিনিসগুলো আপনার প্রবলেম বা এই সকল কারণে আপনি মানে একটা সামারাইজেশন। দ্যাটস অল। সামারি অফ মেইন পয়েন্টস ইন প্যারাগ্রাফস 2 and 3, মানে 2 and 3 বলতে এই যে আপনি প্রবলেমস এন্ড সলিউশনস দিয়েছেন এটাকে একটু সামারাইজেশন করে দেওয়া। Okay, if we go like sample essay, like global warming is one of the biggest threats humans face in 21st century, and sea levels continue to rise at alarming rates. Now, what problems are associated with this, and what are some possible solutions? Now, ইন্ট্রোতে আপনার কি বলেছে? প্যারাফ্রেজিং অ্যান্ড আউটলাইন সেন্টেন্সেস, or you can say thesis statement. So, if we go with the paraphrase, so climate change is among the principal dangers facing people this century, and ocean levels are increasing dramatically. মানে এই কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলে ফেললো। So, and for this part, মানে কি করেছি জাস্ট বলে দিয়েছে যে synonyms ইউজ করেছে এটা। Then for our outline sentence, which tells the examiner what they will read in the rest of the essay. So this makes it very clear to the examiner and makes the rest of the essay much easier to understand. So আমরা যদি এবার outline sentence এ যাই, let me drop it a little bit more.
So you can write like this, that this essay will first suggest that the biggest problems caused by this phenomenon are the loss of land and the flooding of homes, and then argue that pollution reduction and building flood protection are the most viable solutions. তার মানে কি দিলেন, এই যে আমি যে কথাটা বলেছি আপনার প্রবলেমস গুলো ওয়ান অর টু ওয়ার্ডসে বা ফ্রেজেস আকারে আপনাকে প্রবলেমস গুলো বলে দেওয়া, অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রবলেমস আপনি ফ্রেজ আকারে সলিউশনস গুলোই বলে দিচ্ছেন। মানে আপনি পুরো এসেতে যা লিখবেন এখানে আপনি সামারি করে দিলেন। সো এই গেল আপনার প্যারাফ্রেজিং। অ্যান্ড আপনি পুরো জিনিসটাতে কি লিখবেন, লাইক ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ, মানে এটা গেল আপনার প্যারাফ্রেজিং, অ্যান্ড দিস ইজ ইয়োর আউটলাইন। মানে কি লিখবেন, থিসিস স্টেটমেন্ট যেটা আমরা বলি। আবার থিসিস স্টেটমেন্ট আবার অনেকে এটা নিয়েও কনফিউজ হন যে থিসিস স্টেটমেন্ট বলতে তো বোঝায় যে থিম আইডিয়া বা এটা। আপনি চাইলে ওইভাবেও এসেটাকে লিখে যে আমার এই জিনিসগুলো হচ্ছে। আবার না, যদি চান যে পুরোটাই স্কিপ করে যাবেন, আপনি ডাইরেক্ট হচ্ছে আহ ইয়েতে চলে যাবেন, কি জানি বলে, আউটলাইন সেন্টেন্সে চলে যাবেন। ইটস ফাইন উইথ দ্য প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন এসে। So it should be noted that this introduction does not contain a thesis statement, because this particular question does not ask us for our opinion. However, IELTS problem solution questions sometimes do ask you for your opinion, and you should then include a thesis statement. আরেকটা জিনিস পেয়ে গেলেন, যেটা হচ্ছে যে যখন আপনার অপিনিয়নটা জিজ্ঞেস করা হয়, thesis statement is important, যে you feel like this on the basis of the question or something. যেহেতু এখানে আপনার ওপিনিয়ন চাই নাই, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান গো ডাইরেক্টলি টু দ্য আউটলাইন সেন্টেন্সেস। তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে আমার এখানে থিসিস স্টেটমেন্ট বলে আমি যদি অপিনিয়ন চাই, দেন ইউ ক্যান গো উইথ দ্য থিসিস স্টেটমেন্ট। আর যদি আমার অপিনিয়ন না চাই, তাহলে আমরা ডাইরেক্ট আউটলাইন সেন্টেন্সে চলে যাব। আর আউটলাইন সেন্টেন্স বলতে কি বোঝানো হয়েছে, দ্যাট ইজ যে আপনার কি কি প্রবলেমস, কি কি সলিউশনস, এটা ব্রিফলি আপনাকে ফ্রেজাল আকারে লিখে দেওয়া। নাও প্রবলেমস প্যারাগ্রাফে state problems, first problem, second problem, example of second problem. So, state problems, the foremost problems caused by climbing sea levels are that land is being lost and people's residences are often flooded. এটা আপনার problem. Explain first problem, as water levels rise, low-lying land is submerged and many countries become smaller. Second problem, furthermore, millions of people worldwide live in coastal areas, and if the sea rises by even a few feet, they are inundated with water and lose their property. মানে সোজা কথা, আপনি যে উপরে আউটলাইন সেন্টেন্সে যে যে দুটো মানে যে প্রবলেমস গুলো বলেছেন, ওইটাকে একটু এক্সপ্লেইন করা যে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন। দেন অ্যাট লাস্ট অফ অল আপনি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলেন, যে যেমন হচ্ছে, the devastation brought about by this was clear for all to see during the 2011 tsunami in Japan, in which millions of people were displaced. This example is much more specific. Stating a place and or date can help you make your examples more specific. So this is the thing. You can make up. আর কিছু কিছু এটা তো অ্যাকচুয়ালি হয়েছে, যদি না জানেন তাহলে আপনি হয়তো বা ডেট বা জেনারেল স্টেটমেন্টে এটা না, আই মিন যে আপনার ডেট দিয়ে বা প্লেস দিয়ে ইউ ক্যান মেক আপ। বাট আই উড সে দ্যাট ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট ডেট অফ ইট, দেন ইউ ক্যান স্কিপ ইট। যদি হয় যে আপনার এরকম কিছু নাই হয়ে থাকে, দেন এটা তো একটা জেনারেল নলেজ টাইপের হয়ে গেল। সো মেক শিওর that you can give a simply example so that no one can judge according to the general knowledge stuff. Now, solution paragraph, same thing. মানে
আপনি প্রবলেম প্যারাগ্রাফটা যেভাবে সাজিয়েছেন, সলিউশন প্যারাগ্রাফটাও ঠিক সেভাবেই সাজানো হবে, nothing more than that. And if we go with the conclusion, where it says that to conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face, and it will ultimately lead to some countries losing landmass and many of the world's cities being left underwater. But possible solutions could be to protect our environment and utilize the flood prevention techniques already used by countries like Holland. মানে আপনি উপরের যেই প্রবলেমস অ্যান্ড সলিউশনস গুলো দিয়েছেন ওইটাকে আবার প্যারাফ্রেজিং করে দিলেন বা সামারাইজিং করে দিলেন, and that by that you can conclude this one. So problem solution এসেতে আমরা কি পেলাম, যে ফার্স্ট অফ অল ইন্ট্রোতে আপনার ডাইরেক্ট কি দিতে হচ্ছে, আপনার প্যারাফ্রেজিং অ্যান্ড আউটলাইন সেন্টেন্স। যদি আপনার ওপিনিয়ন চাওয়া হয় তাহলে আমরা একটা থিসিস স্টেটমেন্ট দিব, আর যদি ওপিনিয়ন না চাওয়া হয় তাহলে আমরা আউটলাইন সেন্টেন্স দিয়ে দিব, হুইচ ইজ টকিং অ্যাবাউট যে আপনার কি কি প্রবলেমস অ্যান্ড সলিউশনস গুলো ব্রিফলি ফ্রেজেস আকারে দিয়ে দেওয়া। ফ্রেজেস বলতে এই বোঝায় না যে আমাদের অনেকে ফ্রেজেস ভাবেন যে একটু কাব্যিক টাইপের ভাষা হবে, নো, দ্য গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস আর অলসো নোন অ্যাজ আপনার ফ্রেজেস। অ্যান্ড প্রবলেমস ইজ সেম, প্রবলেমস গুলো কি কি একটু এক্সপ্লেন করে দিলেন, অ্যান্ড উইথ অ্যান এক্সাম্পল। সলিউশন সেম, অ্যান্ড ইফ ইউ গো ডাইরেক্টলি টু দ্য কনক্লুশন, কনক্লুশনে আপনি কি করলেন যে আপনার যে প্রবলেম এবং সলিউশন গুলো দিয়েছেন ওইটাকে আবার প্যারাফ্রেজিং করে দেওয়া। ওকে, আর থিসিস স্টেটমেন্ট যদি, তাও আপনাদের যদি প্রবলেম থাকে যে হোয়াট ডু উই মিন বাই থিসিস স্টেটমেন্ট আর আউটলাইন সেন্টেন্স, সো আমি আবার একটু ব্রিফিং করে দেই। আউটলাইন সেন্টেন্সেস ওই এসেটা আপনি কি নিয়ে লিখছেন স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া। আর ইফ আই গো উইথ দ্য থিসিস স্টেটমেন্ট, যে আপনার এই এসেটা রাইটিং এর এই টপিকটা আর হচ্ছে আপনার উদ্দেশ্য কি, যে আপনি এসেটা লিখছেন এতে, মানে যে ওই যে বলছে না যে ওপিনিয়ন যদি চায় তাহলে আপনি থিসিস স্টেটমেন্টটা দিবেন, এই যে আপনার কি ফিলিংসটা, আপনার কি থটসটা এটার উপর, এই এসেটার উপর বেসিস করে, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ রাইটিং দিস এসে, দ্যাট ইজ কল আওয়ার থিসিস স্টেটমেন্ট, where you keep the main idea of it and along with the purpose of this essay, which is according to your opinion if they want it. যদি opinion না চায়, then skip it. Go to directly to the outline sentence.